Shabbat Shalom. Invite everyone to take their seats, to find a little quiet. Sometimes people listen, it's amazing. Let's take a deep breath. Listen a little to the melody to help us enter this physical space and the spiritual space of Shabbat. Page 10.
ומלך גדול על כל אלוהים, אשר בידו מחקרי ארץ ותועפות הרים לו. לכו נרנן על אדוני, נריע לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, מזמירות נריע לו. לכו נרנן על אדוני, נריע לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, מזמירות נריע לו. אשר לא ים והוא עצהו, ויבש את ידיו יצהלו. בואו נשתחווה ונכרע ונברכה לפני אדוני עושנו. לכו נרנן על אדוני, נריע לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, מזמירות נריע לו. לכו נרנן על אדוני, נריע לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, מזמירות נריע לו. כי הוא אלוהינו, ואנחנו אמר איתו וצאן ידו. היום אם בקולו תשמעו, לכו נרנן על אדוני, נריע לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, מזמירות נריע לו. לכו נרנן על אדוני, נריע לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, מזמירות נריע לו. הבטחו לבבכם בריבה, כי יום עשה במדבר, אשר ניסוני אבותיכם, וחנוני גם ראו פועלי. לכו נרנן על אדוני, נריע לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, מזמירות נריע לו. לכו נרנן על אדוני, נריע לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, מזמירות נריע לו. 40 שנה עקוד בדור, ואמרם תוהה לבבהם, והם לא ידעו דרכי. אשר נשבעתי ביפי, אם יבואו אל מנוחתי. לכו נרנן על אדוני, נקדמה פנה בתודה, מזמירות נריע לו. לכו נרנן על אדוני, נריע לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, מזמירות נריע לו. לכו נרנן על אדוני, נריע לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, מזמירות נריע לו. לכו נרנן על אדוני, נריע לצור אישנו, נקדמה פנה בתודה, מזמירות נריע לו. Page 13. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ.
כי כל אלוהי העמים מלינים. אדוני שמיים עשה. כבוד והדר לפניו. עוצם תפארת במקדשו. אהבו לאדוני משפחות העמים. אהבון אדוני כבוד מאור. אהבו לאדוני כבוד שמו. זעורים ילכו בחצרותיו. השתחוו לאדוני בהדרת קודש. מפניו כל הארץ. ימלאו בגויים אדוני מלך. אף תיכון תבל בתימות. ידין עמים במשרים. ישמח בשמיים ותגל הארץ. ים הים ומלואו. ינוס המים וכל אשר בו. אז ירננו כל הצבא. לפני אדוני ניבא. כי ניבא משפוט הארץ. ישפוט ארץ וצדק. ואמין באמונתו. איי 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 היי 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 Page 15, Adonai Malach Tagan Artis Makonim Ramim Anan Varafel Suivaletum Harim Kedon Adonai Masim Page 16, Yevshu Kolim Shama Vatismach Zion Vatagena Benod Yehuda Leman Mishpatecha Adonai כי אתה אדוני עליון על כל הארץ מאוד נעלית על כל אלוהים אוהבי אדוני סירובה שומר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם אור זרוע לצדיק ולשלב שמחה שמחו צדיקים באדוני והודו לזכר קודשו Page 17, מזמור שיר אדוני שיר חדש כי נפלאות עשה הושיע הודיע לאדוני ישועתו עלינו ישועת אלוהינו אריון אדוני כל הארץ כבשרו רננו וזמרו זמרו לאדוני בכינור בכינור בכל זמרה ירם הים ומלואו תבל ליושביה נערות ימחו יחד יחד הרים ירננו לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ ישפוט תבל בצדק
ועמים במישרים. Page 19, Adonai Malachim Yezuamim Asher Kruvim Zanot Zaretz Adonai B'Tzion Gadol Ramuot Yodu Shimcha Gadol Eloah Kadosh Page 20. משה ואהרון בכהונה ושמואל בקוראי שמו קוראים אל אדוני והוא יענה. Be'amon Hanan Yedaber Aleim Shamru Edotav V'chom Natan Lamo אדוני אלוהינו, אתה עניתם אל נושא היית להם, ונוקם על עלילותם. Adonai Eloheinu V'ishtachavu le'kodsho Adonai Eloheinu Page 21 מזמור לדוד, הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז. כל אדוני המים
many ways, that little back and forth as a reminder what a kahal is, right? What a community is. A kahal is also in prayer. And this week's parasha is Vayakel, the gathering of the community that Moshe calls in order to dedicate the sanctuary. Last week at this time, I was in Santo Domingo, the Dominican Republic, and I learned more Spanish and more. Do you know what a pala is? See, I'm really experienced now. I've been here almost 23 years, and now I probably know more construction tools than you do. Pala, I'm sorry. Pala. Pico. Pico, yeah. Pico. Flota. Flota. It was wonderful. My vocabulary expanded by 100%. But we were working in a, what? Works construction, that's right. I was with 21 teenagers, some of whose parents are here tonight, and there was a point we were putting in a floor to 2 classrooms that were going to be used by the high school, and when I say classrooms, picture cement walls, cement ceiling, and that's pretty much it. And we had 21 teenagers. Some people were mixing the cement with shovels and water with some of the local people who were volunteering with us. And then there was a hauling of the cement buckets, which were fairly heavy. And then they had to be put on a window, not a real window, an empty space. And then there was an assembly line basically to get the cement to the back so that we could then lay the floor. It first started with sand and then cement to get everything, and actually we had to haul out the rocks before, so everything was as flat as possible. And when I think about that experience for these 21 teenagers, and even for myself and the 3 other staff who were there, Ayala's in the back there, the lesson in some way was that we need us all, right? Like the collective here really matters, because there is not one person here that could do this work on their own, and most New York teenagers would be loath to try to put in a cement pour by themselves, nor an adult from this area. And the lesson in that moment was there was certainly a lack of skill on our part, and we got laughed at a decent amount, I think, about how we used the tools and what we could accomplish. And at the same time, the sense of collective work was really profound. And after this week, and particularly the scene of this moving of the buckets and putting them on the ledge and then having it go down this probably line of 8 or 10 kids, was thinking to myself how profoundly antithetical that is to their day-to-day lives, which most of their lives people are telling them, just excel. You should be the best. You should work individually. You want to make yourself stand out. Not dependent upon one another, but actually independent, individual, and separate and unique. And this notion that that we actually can't do it alone is very Jewish. And in fact, again, many years ago when I was working with some of the chairs of the Bikor Cholim committee or visiting the sick committee, we realized people had a harder time asking for help than giving the help, right? It was harder to be not self-sufficient than it was to bring a meal to someone or to visit them in the hospital or to make a phone call, because we're taught, not only our teenagers or our children, but as adults, particularly at the spaces I think that we live in, to be self-sufficient, to be able to be reliant on ourselves and not ask for help, and that we should be able to do it alone and that we're enough.
But comes this week's special Shabbat, which is Shabbat Chuckling, which actually harkens back to last week's parasha, Ki Tisa, because it opens with the census. And in order for the building, it's like a tax for the Mishkan, the tabernacle, each and every person above the age of 20 is asked to give a half of a shekel. And of course, the tradition asks, why a half, not a whole? Why is it that we would, and by the way, that's for poor and rich alike, that's the equal tax. And most of the answers given are very much based on the notion that we can't be solely self-sufficient. And I'll just share one of those teachings, which is by Shlomo Alkabetz, who's the author of Lecha Dodi. His name is actually in the acrostic of the very humble, to write your name in the song that you write. So this is what he says. It says the children of Israel are connected as one entity, right? Like the notion that we're all together. Vayakel, they all came together. Lest a person think in their heart that she is separate and distinct from her fellow person. Each and every person is only half a shekel. And thus, in her connecting with the rest of Israel, we will make each other whole as one. Thus, each and every person brings a half a shekel. So, the lesson, I think, of this very small tax that our people gave in olden times, which you might call synagogue dues in our time, to some degree, is the nature that we actually do an act that teaches us that we're not whole, we're not enough, but that we're dependent on each other, that we don't need to be self-sufficient, and that wholeness can only be found in the collective. Which does not mean, by the way, that we don't work from a psychological point of view to be as whole as we can and to teach ourselves. Many people were taught that they were not enough as kids, that is not a desire for us to feel like we are enough. That's certainly work that we spiritually all have to do too. But this profound lesson about humility and about oneness can't be found in one. Oneness can only be found in we. And in 2020, and personally, particularly also the way the head of this country functions as if one person is enough, it's a profound lesson not only for our teenagers, but for us too, to sit with who we are and the most beautiful, light-filled self that we are, and recognize that that beautiful person is beautiful in a way that is part of a larger story, and that we have to not only be who we are, but make room for how we can be with and dependent upon each other. And that community is the vehicle by which we do so. So on the Shabbat of Parashat Vayakel, which we gathered again to build the Mishkan and go through all the specifics of that endeavor and the giving of each and every person what so moves them, let's move what we each have to give, but know that we're not alone, that we need each other, and that change and building of Mishkans and building of classrooms and success is not defined by who I am alone, but really who we are together. Lecha Dodi, page 22. Page 23. 23. Lecha Dodi לקראת כלה בני שבת נקבלה Lecha Dodi לקראת כלה בני שבת נקבלה
שמור וזכור השמיענו אדוני אחד לשם ולתפארת ולתהילה לך דודי לקראת כלה לך אדוני לקראת כלה פני שבת נקבלה לקראת שבת כי מקום מראש מקדם סוף מעשה במחשבה תחילה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה לך דודי פני שבת נקבלה מקדש מלך עיר מלוכה Don't be shy רב לך שבט בעמק הבכה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה Ignari me'afar kulim Ad yad ben Yishai me'kalachmiyah Nafshi, nafshi ge'ala לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה לקראת כלה פני שבת נקבלה Let's hear you שיר דברי כבוד אדוני עלייך נקרא לך דודי פני שבת נקבלה לקראת כלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה לא תבושי ולא תקלמי מה תשתוכחי ומטה מבך יחסו עניי עמי ונבנתה עיר על צירה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה והיו שמשיסה שוסרים ורחקו כל ובעלייך יסיס עלייך אלוהים כנשוס פתן פתן על כלה לך דודי לקראת כלה פני שבת
ואת אדוני תעריצי על יד איש וחפשי ונשמחה ונגידה איך אדוני לקראת קהלה בני שבת וקבלה איך אדוני לקראת קהלה בני שבת וקבלה ליי 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 היי ליי
Mizmor Shir Liyom HaShabbat, page 27. להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. מזמור שיר, מזמור שיר, ליום השבת. מזמור שיר, מזמור שיר, ליום השבת. עלי עשור ועלינו ולנביאים נשמע לו ידע פסילי ונצוד כפרופשנים הנה הוי וחננוי הנה בתנו page 28 כתמר גנבנו צדיק כתמרי פרפרים בואו ינובון מסנה נשאים רעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא הבלת בו. page 29 אדוני מלאך יומדבש נבש אדוני יוסיף עזב תפקוד תבר בב תימות נכון כי שכר מאז נעלם אתה נעשו נערות אדוני נעשו נערות יעשו נערות עדותיך נאמנו מאוד לביתך נא וקודש. לביתך נא וקודש אדוני לאורך ימים מזמור שיר מזמור שיר ליום השבת מזמור שיר מזמור שיר ליום השבת. We rise from Baruch Hu, page 39a. protection. Huma aviyah layla, huma abdil ben yom layla. Adonai tzvaot shemo el chai v'kayam. Tamid imloch aleinu le'olam va'ed. Baruch ata Adonai Amari Aravim. Page 40 of כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגי יומם ולילה ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל.
ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם המזוזות ביתך ובשעריך במשמוע תשמעו מצותי השם. Page 43A. אמת ואמונה, כל זאת תקיים עלינו כאילו, אדוני עלינו ונזלנו. השם נפשנו בחיים. מחמוך, page 44. מלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל. לך אנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות עושה תפארת מלכותך אהוב בניך בוקע ים לפני משה זה אלי ענו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Amen. We pray for peace. Page 45. Hashkivenu Adonai Elenu Shalom Aminu. Ufros Alenu Suchat Shalom.
הפורסוקת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל כל יושבי תבל ועל ירושלים. Page 46, ושמרו. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. יתגדל ויתקדש מרבה, בעלמא דברה כאילו וימליך מלכותה, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. ישמר אבא מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתרעשה ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה, לכו לאלה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ואמרו amen. As we face Yerushalayim for the silent Amidah, this is a moment to be alone with ourselves. And if we think about the half shekel notion, is also an idea that we can make room for God too. That if we're not everything, then there's space for God to come into. The Amidah, page 47. Shalom.
Page 53. ויכולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון קונה שמיים וארץ. המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם. לפניו נעבוד ביראה ובפחד, ונודע לשמוע בכל יום תמיד. מעול הברכות אל ההודעות אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעי. ומניח בקדושה ועד לדושי עונן. זכר למעשה וראשית. אלוהינו אלוהי אבותינו אמותינו, רצה ממנוחתנו, קדשנו עצותיך, אהבתנו, חלקנו את תורתך, שבענו מטובך ושמח נפשנו משורתך, ותאר ליבנו לעבדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון שבת קודשך, וינוחו בישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. קדיש שלם, page 54. יתגדל ויתקדש מרבה, בעלמא דיברה כאילו תבמליק מלכותי בחייכון ובימיכון ובכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וינסה ויתהדר ויתעלה ויתהלל לשמי לקודש בריחו, לעילא במקום ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, דם ירהן ואוהבי אמרו אמן. תתקבל צלותיהון ובאותיהון לכל ישראל קודמה ונשמע ואמרו אמן. יהי שלום הרבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל אמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל.
turn now to Kiddush on page 55. If you're here for the first time, we'd like to invite you to come up so we can wish you a Shabbat Shalom. And any children under the age of Bar and Bat Mitzvah are welcome to come to the front as well. I want to give a special welcome this Shabbat to Alain Dresseau, who is visiting from Brussels, right over there, right? He's the grandson of the Belgian man who hid Susan Sanders, who's a longtime BJ member. Her mom was hidden during the Holocaust and by Alain's grandparents. And so we want to wish you a very, very special welcome. Come forward so we can wish you a Shabbat Shalom. And the countless people in our world who understood that they were not complete without connectivity with all the people around them, whether Jew or not. And so we're really grateful for you here and the legacy that you've been born out of people who saved precious human beings during a time of inhumanity in the world. Welcome. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav, v'ratzavanu, v'shabbat kodsho, באהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה בראשית כי הוא יום תחילה למקרא קודש זכר ליציאת מצרים כי באנו בחרת ואותנו קידשת מכל ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת. You have a bunch of babies. We have a brood. המלאך הגואל אותי, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי, בשם אבותיי, בשם אבותיי, אברהם ויצחק, וידגו לרוב, וידגו לרוב, בקרב הארץ. For the girls, we say, Yisimech Elohim Kisara Rivka Rachel V'Leah. And for the boys, Yisimcha Elohim Ki Ephraim V'Menashe. Together, Yivarechecha Adonai V'Yishmerecha.
יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אמן. עלינו, Page 56. page 56. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שאומרת השמיים ויוסד השמיים על ושכינת וזאת כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, Mourners Kaddish for those marking a yard site or those in mourning. We also want to extend our condolences this Shabbat to Sarah Pasternak Levine and Matt Levine, their children Mimi, Max, and Joe, on the death of Sarah's brother Gabriel Pasternak and Zafreda Plesser, and Andrew Tutel and their children Nicole, Casey, and Jake, on the death of Freda's mother Frances Lillian Goldenberg Plesser. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbi. V'amad yirach yirutei v'yamlich malchutei. V'chayechon u'v'yamechon u'v'chayein zechor beit Yisrael. Ba'gala u'v'zman kariv yamru amen. Yehi shmei Rabba barach le'olam omer amaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yithadar v'yitaleh v'yitalal shmei dekudasha brechu. Le'ela min kol berchata v'shirata. Tushbechata v'nechamata. Da'miran v'arma v'yamru amen. Yehi shlama rabba min shmaya. V'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yamru amen. Oseh shalom. V'yamru amen. You be seated. Shabbat shalom to everyone. Good Shabbos. Shabbos. We invite you, anyone who, is there Achana tomorrow? Okay. At 8:45, anyone who'd like to prepare for the tefillah with Ari at 8:45 tomorrow morning, 9:30 regular Shabbat tefillah, although tomorrow is a special Shabbat. We're honoring all the volunteers who work tirelessly in this community to make so many things happen. And if you walk through the link, you'll see a beautiful photo exhibit of many places, from Minyan to the soup kitchen to the shelter to the teen council, all these different places that volunteers make themselves and their presence and light giving. So we'll honor all the bar bat mitzvahs, all the volunteers. There is a bar mitzvah, his name is Theo Schimmel, and he will also be beautiful tomorrow. We wish him and his family Mazal Tov. We're soon going to be entering the second month of Adar, which we've been focusing on some pretty deep stuff and anti-Semitism in the first month, and now we're kind of moving out of that into, instead of focusing on the fear and the tragedy associated with this part of the story, we're now moving into being all out. And so there'll be a number of different programs and celebrations during the course of the coming month. We're going to be having Kosher Soul with Michael Twitty, exploring Black Jewish identity, which is at 7 o'clock on Tuesday. He's a Black
gay Jewish man from the South who kind of mixes Jewish cooking with Southern cooking and is incredible. So come and be a part of that. Quickly about the concert on Sunday. Shabbat Shalom. So March 10th, Sunday evening, we're doing another one of our concerts here. I urge you all to come. I'm going to say a quick word about it. One of the great privileges I have here, in addition to working at services, is to curate these concerts that we do. And we're going to take a look at the heritage of what Spanish Jews left, both in Spain when they left and what they took with them. The vacuum that they left there, things got built around that and developed into what is Spanish culture today. And then, of course, these people took with them to the Middle East, to the Balkans, a whole culture that then developed there. And we're looking at it through the prisms, we're calling it Poets, Refugees, Shadows, music of our Spanish inheritance. So both especially important these days when we're thinking about what refugees are going through in order to try to cross into the borders of this country, to look at what our ancestors went through 500 years ago. So it's some of the most beautiful Hebrew poetry ever written, and we have two very special guests coming from out of town. One is familiar to many of you, Rabbi Al Rosenberg, who was here a couple of years ago as a fellow, and another who is essentially the preeminent paitan, liturgical poet in the US. His name is Rabbi Chaim Ovadia. He's from an Iraqi Jewish family, very well-known family in Jerusalem today, and he's an amazing vocalist. And so I urge you all to come and be with us. Some of the best musicians in the world are going to be playing, and it's different from a service. So if you haven't been to one of the concerts, please come. It's going to be great. Awesome. And finally, there's a whole list of things happening for Purim, so take notes. Get your costumes moving. And finally, I don't know that people probably saw on the front page of the New York Times on Thursday about the decision of the United Methodist Church to support and sustain its ban on gay marriage and the ordination of gay and lesbian queer people, of which profoundly impacts our partner community, SPSA, the Church of St. Paul and St. Andrew, because one of its pastors, Reverend Lee Matthews, is out. And it's been a really long journey for her and for the queer leadership of the United Methodist Church. They've really been put through the ringer, and it was a really devastating blow this week. And we've been putting out as much support as we can, and one way we can give more support is by showing up to church on Sunday. So you don't often hear on Friday night services, show up to church on Sunday, but if you would like, SPSA is our partner, friend, community of over 30 years. We're attached deeply, and when they are in pain, we're in pain. And so I invite us, it's another half shekel moment, to realize that they're feeling very diminished right now, and that we can help them feel a little bit more whole. So I invite you to come there at 11 o'clock on Sundays. Services are shorter than our Shabbat morning services, so they're about an hour and a half. Shalom Aleichem, page 73. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Hasharet, Malachei Elyon.
ברכוני לשלום, מלאכי השלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. שכן לשלום, מלאכי השלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. איי 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 Adonai Oz le'amo yitin. God gives strength to God's people. Adonai yivarech et amo et amav b'shalom. May God bless all God's people, each and every one, each and every half shekel, with peace. Shabbat shalom. Shabbat shalom.